ఇట్లా చార్జ్
Manisha? Yes, ma'am. Okay, you're joined. Chandan? Yes, ma'am. Okay. Sushmita? Yes, ma'am. Okay, pa. Chayatna ma'am, namaste appa. Yes, ma'am. Chaya, ma'am. Yeah, namaste. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon appa. ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್. ಚೈತನ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಛಾಯಾ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಕೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅದ ಕೆಮ್ ಛಾಯಾ ಅಂತೈತಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಹೌದಪ್ಪ ಅದೇನೆ. ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಚೇತನ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಚೇತನಾ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಛಾಯಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ. If we give the host, then again it will be a disturbance for her participants entry. Okay madam. Ha. Yeah, she can share the screen. I have already permitted her. Okay madam. Thank you madam. Thank you. Chaya madam. ಯಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೇಳಿದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Yes madam. Yes madam. Okay. ಚೇತನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಚೇತನಾ, ಒಂದು 5 minutes ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅಥವಾ 3 minutes ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಅದೇ 3-5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 5 minutes ಕೊಡೋಣ ಬಫರ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದೌದು. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುದೇವ್ ನಾಯಕ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ತಾವಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್.
ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಛಾಯಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಛಾಯಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ? Yeah, you can start. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Manisha? Yes, ma'am. Yeah, Manisha, you can start. Good afternoon, everyone. Myself, Manisha Nadaf, studying in B.Sc final year. It's not what you achieve, it's what you overcome. That's what defines your career. I welcome you all for this webinar on career perspectives for B.Sc chemistry students, organized by Department of Chemistry of KLE's Gudleppa Hallikeri College, Haveri. Now I over to Mr. Chandan to welcome all and introduce our guest speaker. Good afternoon, everyone. I am Chandan A. Bhairapnor from B.Sc final year, KLE's Gudleppa Hallikeri College, IQAC Initiative, Department of Chemistry organizes a webinar on career perspectives for B.Sc chemistry students. It's time to welcome our dignitaries who are present on this platform. Now, I would like to welcome our beloved principal, Dr. S.L. Kulkarni Madam, to this webinar. Welcome, ma'am. I heartily welcome our today's guest and resource person, Professor M.R. Chaya Madam, to this webinar. Welcome, ma'am. I welcome our own Dr. B.N. Vasudev Nayak, sir, Head of the Department of Chemistry and NAC Coordinator of our college. Welcome, sir. I cordially welcome Dr. L.C. Kulkarni, sir, IQAC Coordinator of our college. Welcome, sir. I would like to extend my welcome to all the faculty members and my friends to this webinar. Welcome to all. And I take this opportunity to introduce our chief guest and resource person to all of you. Today, we have one of the eminent professor of chemistry in our webinar. I personally feel privileged to introduce the guest to the gathering. Professor M.R. Chaya was born on 26th March 1968
Madam has graduated her degree with first class from Bangalore University, and Madam has secured first rank to university in Masters in Organic Chemistry from Bangalore University in the year 1991. Madam started her career as lecturer in NMKRB College for Women in the year 91, and Madam worked there till 98. Later, she worked in different colleges of our state. Currently, she is working as assistant professor in S. Nijlingappa College, Bangalore. In 2014 to 16, Madam has worked on project synthesis, characterization, and biological evaluation of novel amides and sulfonamide of pyrazine containing uniolone and piperazine nucleus. In her career spanning over 30 years, she has guided many student projects as well as completed minor projects under UGC. Madam has hold different positions like NAC coordinator for 3 cycles, and she is one of the board member in examination committee of different universities and colleges. Once again, I welcome everyone to this webinar, and I hope all of us will get enormous knowledge regarding career opportunities in chemistry. I thank the organizers for this opportunity to introduce the speaker to the gathering. Thank you. Over to Manisha. We are at the most awakening time of this webinar. Now I request Professor M.R. Chaya Madam to take over the session. Over to you, ma'am. Thank you for the kind words given by that student. It is always happy if some student tells something about the achievements of the teachers. It will be always good. Okay, I'm going to start my presentation. First slide I have put my college. I'm very proud to be associated with this college, which has been have the history of 100 years, more than 100 years. And our college has completed 54 years. And this society's college, Nijlingappa College, I'm going to consider as one of the premier institutions of KLE society, which has been started with 7 teachers, dedicated teachers, in which we are going to call them as Saptarshis. So I'm very proud to be associated with this college. And our college has been accredited 3 times. And presently we are with a 3.53 grade on 4 scale. And we have a rare opportunity of CPE first phase and second phase we got. Presently in 2019, we got UGC Stride Component 1. All this is possible because of the society support and also principal and colleague. And HODs, they're going to support each and everybody who is in the campus to achieve in their own level. So I'm very proud to be associated with this college. And also I'll thank my principal, HOD and my colleagues for supporting me in doing all these activities. Okay. Today I'm going to speak on career perspectives for B.Sc chemistry students. So once you finish your B.Sc with the chemistry as one of the combination, you should know what are the different stages, what are the different opportunities I'm going to have. If you know the ideas where you are going to have the different opportunities, then it is easy for you to take which one you are going to take. So when as soon as the student, when they finish their B.Sc, they will be standing in a queue like this. So there will be enormous opportunities are there, but you are going to choose which one is suitable for me. Usually that they'll tell that once you finish your B.Sc, you doesn't have any opportunities. Only if you do engineering and medical, you are going to have opportunities. Particularly in first year, we are going to find 50% of the student who will admitted. So they will have some sort of inferior complex that they have been admitted to B.Sc course. But it's not like that. As I told you, you are going to have n number of opportunities. So there are so many paths are there. You should choose which one is suitable for you. For that, we have a one policy is there, which was given by Japanese, which is in 1940s or 1960s. They have given till today. Each and everybody will going to follow that method. We are going to call it as a SWOC. SWOC. S stands for strength. W stands for weakness. O for opportunity, and C for challenges. So whenever any person, whatever the activity you're going to do, it may be attending a class, writing a notes, writing an exam, whatever it is, even presenting this webinar. First, I'm going to make myself, I'm going to do this activity. So what is my strength regarding this particular activity? What are my weaknesses? What are the opportunities I'm going to have? What are the challenges? How I'm going to convert my opportunity through challenges as a strength. So that I should look into it.
So it's the very basic principle. Each and every activity, whatever may be the activity that you are going to do, just attending this webinar. So you have to concentrate. Why I am attending this? So what is my goals? Why I have to attend? If I attend, what are the things I'm going to get it? So everything you have to plan. You are going to think everything, and you are going to do. You are going to find out what are your strengths, what are our weakness. Then it is easy for you to choose your own path. There are n number of paths. Which path I am going to take? So again, it depends upon so many factors are there. So if possible, I am going to concentrate on all those things. Here I am here just to help, support, advise, guidance, give an assistant, and also give the information, but the decision should be taken by you only. If somebody says that PCM combination is good, that's why I'm going to join that combination. It is not like that. So again, you have to look into your SWOT. What is my strength? So whether I'm good at maths, whether I'm good at chemistry, whether I'm good at that particular substance, whether that my attitude will coincide with that study. After finishing this, what are the different stages where I'm going to struck up? Everything you should know. Just I'm going to give you the career counseling. There are n number of ways are there after finishing your MSc, BSc. So what are the different opportunities you may have, either in higher studies or in jobs? So only I'm going to give you the counseling here, but the decision should be taken by only you. So again, that depends upon so many factors, maybe financial problems, psychological problems, so many things are there. So you have to sit in a place with a paper and a pen. You are going to write down, so what are my problems? What are my strengths? How I'm going to convert that weakness into strength. So everything for each and every activity, for each and every job, for each and every higher studies, you require some skills. Whether I'm going to have that skill or not, that I'm going to look into it. So majority of the student, we doesn't know what we want, why, what we need, what is our desire. We doesn't know that only. First, as soon as you finish, as soon as you enter any course, first thing you are going to do, you are going to write what's your goal. As soon as you admitted to a BSc, in first year only, you are going to make your goal. If you start making a goal in the final year, because it will be too late, because each and every aspects in the higher education or in the job, they require different skill. So in these 3 years, along with your regular studies, you are going to, according to your goal. So I want to become IAS officer. So what are the steps I'm going to take? As soon as you finish your BSc, if you start writing examination, is it possible? It is not possible. So how I am going to plan? You are going to make up a timetable every day. So how you are going to write a goal? This is my goal. You are going to set up in first year only, because you have already completed 18 years. The government has given you to take the responsibility of electing a people. 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ದೋ ಲೈಫ್, ದೇಶದ್ದೇ ಲೈಫ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಯಾಕೆ 18 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. So you are going to sit in a place. So you are going to write this is my goal. So what are the steps I am going to, each and every day you are going to put one step. By the time you will come for the final year, you are going to have at least 50% or 70% of your goal you would have reached by that time. That's why in the first year only, actually we are going to do this type of counseling. We have to do it in first year only, so that you will come to know. So these are the different stages, these are the different avenues are there after finishing chemistry, BSc. So what I'm going to choose? If I want to do MSc in chemistry, so what are the skills I'm going to develop? If I want to get a job in railways, so what are the question papers, how I'm going to prepare? So what are my strengths? How I'm going to convert my weakness into strength? For that particular activity, you are going to find it. So that's why first you should know what are the different paths are there. You let all the information come inside, but the decision should be taken by you only. Don't ask your parents, don't ask your teacher. You only sit at a place, you make your own decisions and make towards that particular decision. Okay, once you finish your BSc, after BSc third year, either there are mainly there will be two chances are there. One is going to higher studies, other one getting jobs. If higher studies, so usually there are different higher studies are there. So which one I am going to take, that you are going to decide. Okay, before that,
whether I'll go for higher studies or I'll go for jobs. So which one is better? That again, it is decided by you only. Don't ask anybody. That's what I'm telling you. ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು. So you let your windows and doors open. Is that clear? And also you are going to have an internet, the entire world at your doorstep. Ella bandu ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಾ ಇದಾವೆ. All the information within a fraction of a second you are going to get in your mobile. So everybody uses a mobile. Now instead of wasting your time in searching other things, so what is required for you, that you are going to decide. So that's why again, whether higher studies or jobs, it is decided by you only. So again, both of them, they're going to have their own advantages and disadvantages, again, depending upon your economical status, psychological status. So many factors are there. So ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ financial problem ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, there is no other go, I have to go for job ಅಂದ್ರೆ go job. It's not good or bad. Higher studies ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಜಾಬ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತಲ್ಲ. Each one of them, they're going to have their own advantages and disadvantages. So ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಓದ್ಕೊಂಡು they'll earn some money and they'll come for higher studies. So according to your convenience. So ನಿಮ್ psychologically problem ಏನಿದೆ, so ನಿಮ್ family problem ಏನಿದೆ, looking into that. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲ, ಈಗ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೂರ ದೂರ ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದಿ mentality of the, without changing the mentality of the family people, how I can do the work. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ you are only going to do it. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೈಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಜಾಬ್ ಹೋದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. Again, when you do the higher education, you are going to have some skill, particularly when you start with the chemistry. When you go for higher education in chemistry, either the organic chemistry, you know how to do the isolation, you know how to use some instrument that in which we are not going to be used in the degree, but in master degree you would have done that. So you are going to have some skills in you that is required for that particular job. That's why we need the higher education. Some teacher, some professor, if you want to pursue your career as a teacher, they require the higher education. So that's why I require the higher education. Why I need a job? After B.Sc odidre, so they're going to, in some institutions, the experience matters a much. So if you have an experience in the field, by the time your friend, by the time he finishes MSc and come to your same company, you would have already have the practical experience of 2 years. 2 ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. You know, you theoretically you doesn't know much, but practically how you are going to handle those instruments, how you are going to do that particular work, everything would have done. So that's an advantage. As soon as you finish your B.Sc, you join the job. And many companies, they're going to expect, along with your degree, they're going to also expect the experience. So that's why as soon as you finish your B.Sc, if you have a job, you are going to have the job experience at a lower age. And also anytime, as soon as you finish your B.Sc, if you have a job, after 2 years, if you have a job experience, again you may go to higher studies and you can go for higher education anytime. Again, if we want to go for higher education. Chaya madam, sorry for the interruption. Can you make it full screen? Full screen madla? Okay. Okay. Yeah, it is clear, madam. Thank you. Okay. The candidates who have the fund for some candidates may not have the fund for higher education. So that's why you have to be very careful. Again, I'm going to tell one thing. If you want to support your parents, get more marks. Each and every mark will going to fetch you a reward in the final year. Usually in all the universities, they're going to consider, if you want to take up the higher education, in particularly in chemistry, they're going to take all year marks in pertain to chemistry and they're going to consider the marks. Each and every mark. If there is a lack of 1 mark every semester in 8 papers or in 6 semester, if you lose 8 to 10 marks, your rank will go somewhere. So that's why you have to, if you want to support your parents, the easiest thing that you are going to support here, you are going to get free seat in higher education. It may be IIT or it may be NITs, it may be any research centers. If you take the
seat at the free of cost, you are going to support your parents like anything. If you want to do this same with the government colleges, the fees will be less. With the private aided colleges or autonomous colleges, you are going to pay enormously, nearly 4 to 5 times of the government fees you are going to pay. That's why if you want to support your family, if you want to support your parents, the easiest way is that you are going to score more marks. You have been admitted to college just to study. Don't make your mind to go divert in all the direction. You are going to study, study, study. You have been admitted to college to study. Do only that work. 90% of the work should be studying. Another 10% you are going to make your mind to go here and there. So that's why if you doesn't have a if you have some financial problem, then the fund problem is there, then you cannot go for higher studies. Most of the institutions accept the admission on the basis of the entrance test. Akasmat ನೀವು immediately job ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, that gap, 2 years gap, would have not studied. So that may affect you to get the higher education. But the pay scale, again, when come to the job, pay scale with a B.Sc graduated may be less. That's why if you have with a master degree, you may get the more salary. The candidate must have an extraordinary skill to clear the entrance or interview for the jobs. So, okay, after B.Sc also you can attempt for many examination, but you should have a self-confidence. You should have an extraordinary skill. Thereby, without master degree also, you can compete with your friends who have done master degree. So like that, you are going to choose, you are going to think, so what I'm going to do? So you are going to sit in a place, these are my problems, these are my advantages, these are my disadvantages, according to your situation. Each one of you going to have different situation. It may not be same for each and everyone. ಒಬ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಬೇರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ. Individually we are different. Therefore, our goals are also individually, it will be different. Okay, when you go for higher studies, there are different options are there. With a chemistry background, I'm telling you, you can opt for integrated PhD. Many IITs and regional research center, they are opting for integrated PhD or master degree also. Even in IISc Bangalore, they are also going to have the integrated PhD. What is this integrated PhD? Along with your MSc, you are going to also have the PhD. Once you get admitted to that particular course, you are going to come out of that institution only after finishing your PhD. That course we are going to call it as an integrated PhD. Along with your MSc, you are also going to finish your PhD course. Second one, you are going to have MSc. Again, it may not be in chemistry only, it may be in any optional subject that you have taken. Again, you can also go for B.Ed, you can also go for LLB, MBA and MCA. Even the student with a chemistry background, but if you have done your PUC with the maths, with the MBA, for MBA and MCA, you can get admitted. Because some student, particularly after studying 5 years, PUC second 2 years, degree 3 years, for 5 years, they will be fed up with the chemistry. They will say that doesn't have any scope in chemistry. I want to shift to law. I want to shift to MBA. I want to shift to MCA. You can shift it, no problem. But you have to study the second PUC. Till second PUC, you would have taken the maths as your subject. Then it is possible. Okay. When you come to the integrated PhD, there are 23 IITs are there which going to offer integrated PhD or MSc. Even in IISc, NITs, National Institute of Technologies, 21 are there. They're going to give the admission. Even CFTI, centrally funded technical institutions, 24 are there. Even they can get admitted. You can get admitted in those institutions also. And also you are going to have the research institutions like a Raman Institute, Jawaharlal Nehru Institute, like that. So many institutions are there. You can get admitted there. Okay. How to get admitted to these courses? ಇವಾಗ B.Sc ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ IITಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವರು? ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ with a national level students. There will be a national level examination, Indian Institute of Technology of Joint Admission Test or IIT JAM. It is popularly called as IIT JAM. You are going to clear that particular examination. So again, I told you this is an online entrance examination.
If you clear this examination, again, there won't be any pass or fail. Just they're going to give the rank. If you are within 1,000 rank in that particular course, so preferably you will get the seat in any one of these IITs or IISc, NITs or CFTIs, etc. So IIT, it going to for 2 years MSc and also joint MSc. They're going to call it as, they won't call it as an integrated PhD. They're going to call it as a joint MSc PhD course, or MSc PhD dual degree also they're going to give. Then integrated PhD program from IISc, integrated PhD program from NITs, and centrally funded national. Here also you can get it. Okay. Then who can apply for this examination? When I'm going to apply this examination, that's what I'm telling you. If you are aiming at IITs, you are going to keep your goal at first year only, not in the final year. Final year ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. From first day, as soon as you get admitted to the degree course, you are going to make up your mind. ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಸ್ ಕತ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 106 ಬಸ್ಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗೂ ಹತ್ತುತ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಬಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತುತ್ತೀರಾ ತಾನೆ. ಆ ಬಸ್ಸಿಗ ಓಕೆ, ಆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಒಂದ್ ಬಸ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ. ಯಾವ್ದೋ ಈಗ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಬಸ್ನ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇದೆ ಆ ರೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರೆ, somebody told you get admitted to B.Sc course, it will be very good combination with the PCM or CBZ, whatever they'll tell, you are admitted. Is that clear? But after getting admitted, you are going to decide which bus I am going to climb, where I am going to get down. So if I get down there, what are the opportunities I am going to get? How I am going to grab it? Always there is a need and want policy. So what is there is need? So what is my want? That you are going to think and you are going to take up that examination. Okay, graduation degree with a minimum 55% aggregate marks in all these subjects. Again, in each and every university, there are different policies are there. In our university, we are going to have a non-core subjects also. So including non-core subject, including English and languages, you should have the aggregate of 55%. Even it is 54.92 or 93 also, they are not going to take up. Exactly, it should be more than 55% mark. Then only you are eligible to apply for the JAM examination. Usually in the third year, you are going to have examination. So there are many subjects are there. Nearly 11 subjects they are going to conduct the JAM examination. Around 600 students every year they get admitted in all these courses. Again, there will be a separate cutoff for general merit, OBC, SC/ST student, differently abled student, and different subject. Again, rankings also differ with the IITs, IISc, CFTI. First, generally they go for IITs. The student with a higher rank, they're going to prefer IITs. Then they're going to prefer IISc. Then they're going to prefer NIT. Then CFTI, like that they're going to offer. Okay, what is the maximum mode? Hegirutte examination mode? It's an online. So along with your other skill, you should be competent with another field, that is computer field. You should know, because majority of the examination, whatever the examination that they are doing, majority of them are online examination. You should know how to take up the online examination. In the online, how to use the calculator, how to use the spelling check. So all those things you should be, because for this, all these things, again, when you go to the website, different websites are there, they're going to train you how to take up the online examination. You should be skilled with those things, because each and every minute is so important. So in this competitive examination, that's why along with your other skills, you may be very good at chemistry, along with that you should learn computers also, how to handle the computer fast in a faster manner. I think all these youngsters, you are very youngsters, you know you are more competent in computer than us. That's why, but you are going to go in a proper channel and try to understand what are the things required for online examination. Duration of the exam will be 3 hours. Language, it will be in English. Number of questions will be 60. Total marks will be 100. And they are so paka in doing the examination.
They're going to do the examination in first or second Sunday of February. Generally, in the month of September, they're going to give applications. It will be well notified in all the newspapers, and also they are going to have their own website. It will be published in their website. So as soon as they publish, they're going to give the time period. Within that time period, you are going to apply, and every February, they're going to do the examination. Even this lockdown period, last February, they did the examination, and in our college, 6 students, they have been qualified. They got less than 1,000 ranks in this particular examination. And many coaching centers are also available. Even online coaching centers are available for these examination. If you want, you can take up these examination. Okay. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ question paper? So here completely it is concept based. If you understand the concept properly, then it's very easy to answer these questions. Otherwise, it will be difficult. Number of questions will be 60, maximum marks will be 100. The section A, you are going to have a multiple choice questions. Multiple choice questions, you are going to have more than one answer for this particular question. So there will be 1 mark question and also 2 marks question, and negative marking will be there. 0.3 deduct, they're going to deduct for 1 wrong answer. Again, multiple select questions you are going to have. And also you are going to have a numerical type questions. So altogether, you are going to have 60 questions for 100 marks. Again, where I'm going to get the syllabus for this? Again, I told you there are more than 11 subjects are there. Again, in order to make easier for the student, and also nowadays transdisciplinary research is booming like anything. Therefore, either you are going to take an individual subject like chemistry, physics, maths also you can take, or you can also take biological sciences and also chemical sciences. Biological sciences means along with chemistry, you may have botany, zoology, biotechnology, microbiology questions will be there. But if it's the physical sciences, along with chemistry, you may have physics and chemistry questions also. So according to your subject, what you are going to choose, there will be different topic will be there, different syllabus will be there. You can go to official website jam.iitkjp.ac.in. You can go there and you can get the complete information. You make a note of this, or you can go to net, just you give the official website of JAM examination. Immediately you are going to get the information. So some of the student, some of our student, before they got their final examination in the B.Sc, they have been already started working in those institutions. Okay, now this is the one starter. If you are very good, if your concept is very nice, so I can take up that examination, and okay, I have trained myself and I have taken the examination, but I didn't get through it. It's okay. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 60,000 ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ IIT ಜಾಮ್. 60,000 ಜನಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 11 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 600 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 6,000ದಿಂದ 7,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಡಲ್ಲೋ, ನನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವೆನ್ಯೂ. ಐ ಟ್ರೈಡ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಹೊಸದೇನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ today or some other day. It will be beneficial. So whatever you are going to study today, it may not be helpful immediately. After 10 years, after 20 years, any moment of time, it will be helpful for you. That's why don't regret if you won't get it. So I can do MSc. So MSc, either you can do it in university, you can do it in affiliated colleges, you can do it in autonomous colleges. Universities means if it is your own university, you are going to have more seats. If it is from apart from your university, if you want to apply for some other university, only limited 4 or 5 seats will be there. So you have to compete with other people and you have to get it. That's why I told you each and every mark play a very important role. Now internal assessment paragilla bidu teacher kodlilla andre hoyto 29 bandre saaku 25 bandre saaku. That is the attitude. Even in the practicals you will think that I'm not going to get out of it, it's okay anta, but it's not okay. You have to try to get complete marks. Each and every mark, every semester, if you go on losing in each semester, each subject, how you are going to lose at the end of the semester? You just think somebody will be get passed with that
ಗೋ ಅವೇ, ನನ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ institutions. Again, in the universities, you are going to have less fees, and some universities, they are going to conduct the examination, entrance examination, and some of them they're going to take 50% of marks of your B.Sc marks, and 50% entrance marks they're going to consider. And some universities, based on your marks only, they're going to put the list ranks. Based on that, you may get the seats. If it is not, I'm not getting there also, then I have an affiliated colleges which have been affiliated to those universities. So there the fees will be higher. Therefore, you have to be very, very careful. Again, if you won't get there also, then you should go for autonomous colleges. Okay, you can also go for MSc in abroad. Nan financially problem illa, tondre illa, hogbodu, nan kela agutte antandre, you can go abroad also. And many institutions are there, many colleges are there in abroad. They're going to give these scholarships. Majority of them just say no examination, anything, to get a scholarship, but you are going to clear all these examination. Each and every country, they're going to have their own examination. In foreign, they are more worried about the English language. So English proficiency idya ilva anta nimge check ಮಾಡ್ತಾರೆ. Majority of all these examinations what I have listed here, each and every country, they're going to have their own examination, and they're going to do the examination for that. So if you clear these examination, if you have a clear certificate, cleared the certificate in your hand, immediately you can apply for scholarships. Many colleges in abroad also, fully it has been sponsored for the students. Again, if I won't get a scholarship, if you are capable of going with a self-funded, you can also go for self-funded. Okay. Next question is, I'm going to do MSc in which subject I'm going to do. Whether I'm going to do it in general chemistry, biochemistry, applied chemistry, organic chemistry. Each one of them, if you go and tell them, no, because I'm an organic chemist, I'm going to say that organic chemistry is the best. Other things are not at all good. It is not like that. Each and every subject, each and every combination will going to have their own importance. But how I should know how I'm going to convert that into syllable. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವೇ, ಫೋನು, ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್, so if I want to do organic chemistry, so what are my problems, what are my strengths, what are my weakness, what are my skills in order to acquire that knowledge, you are going to sit. So whether I am interested in that subject, ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6 ತಿಂಗಳಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೈ MSc, ವೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ವೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ whether I'll go for industry, whether I'll go for teaching. Each one of these, if you want to do research, different types of skills you require. If you want to have a job, different skills you should have. If you go to industry, different skill you should have. Teaching ige bere tara skill beku. That's what I'm telling you. In the first year only you are going to decide, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು MSc ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಾ, MSc ಮಾಡ್ತೀನಾ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಾ, ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀನಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, if you are interested in physics, anything you can do it, but you are going to choose your own interest. Based on that, you are going to start preparing every day. ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹತ್ತತ್ರ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಹಾದಿನ ಸವಸಿರ್ತೀರಾ, ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇನ್ ಎ ಶರ್ಟ್
buttoned wrongly, then every button will be wrong in a wrong place ಅಂತ. ನೀವು ಶರ್ಟ್ಗೆ ಗುಂಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಗುಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ನಿಮ್ದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮ್ದು ಕೆರಿಯರ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದು 50 ವರ್ಷ ನಾನು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೇನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ನಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ವೋಲಟೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಗ ಓದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನ ತಿರುವು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪೇಪರ್. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಈಗ 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಕ್ಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ದು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪಾಠನೇ ಅವರು ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟನ್ 101 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲನು ಬರೀದೇ ಇರೋರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ತಿರ್ವಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ದು ತೆಗಿತೀರಲ್ಲ, ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀವೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವೋಲಟೈಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಓದಕ್ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so many things we won't understand, but it is there in the examination. What I am going to do, I am going to reproduce. ಹೆಂಗೆ 100 ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, 101 ಸಲಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಗವತ ಗೀತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ವಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, 15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಅದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮಗ್ಗಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು try to understand the concept base, make your own methods to reproduce it. If it is not possible, only thing is you are going to do hard work. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ದಾಗ ಒಂದೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ 5ನೇ ಸಲ ಬರ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಸಲ ಬರ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. Again, inorganic ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಗ್ಗಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಮಗ್ಗಿಂಗ್, ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ಅಂತದಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್. Again, biochemistry, and particularly in this pandemic situation, everybody is looking into chemistry, biochemistry ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಾಬ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಜಾಬ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರೀಮಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ತರನು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಫೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್, ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಕಿಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ course. Okay, if you go for higher studies, for the
job in teaching. If it is organic, inorganic, physical, whatever it is, when you come to college, you should be able to teach all the subject. So therefore, there is no bifurcation as such if it is in teaching. Organic ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಫಿಸಿಕಲ್, you are going to have scope even in few colleges and also in schools. But whereas in analytical and biochemistry, because as a biochemistry, as an analytical chemistry, they won't study anything, they doesn't have such subject, therefore you may not find jobs. But some of the students who have done analytical chemistry, they are teaching chemistry also, no problem. But as such, you are going to have less scope. Okay, another field, another domain, you can go for B.Ed. Admission of the candidate to the B.Ed program in Karnataka is done basis on the merit obtained by the student in qualifying examination. They are going to do one examination. Based on that, you are going to get. So minimum 50% bachelor degree irbeku. They are going to consider all the year's marks. Whereas for MSc, they're going to consider only one subject marks. Whereas for B.Ed, they're going to consider all subjects put together. You should be more than 50%. Then only you are eligible. Otherwise, you are not eligible. Again, there will be a relaxation for other reserve categories. Okay. When you go for teaching, because majority of the, particularly girls, majority of them, they prefer teaching. If you do B.Sc, B.Ed, after completing your B.Sc, if you get a B.Ed, you're going to appointed as a high school teacher. Or after B.Sc, when you do B.Sc and if you do B.Ed also, then you will be appointed in few colleges. Once you finish your B.Sc, MSc, then PhD, or once after finishing your MSc, if you do NET, you may appointed in degree colleges. Again, there will be a dilemma. Some of them, UGC says that sometimes the PhD is mandatory. Sometimes they tell NET is mandatory. Again, that depends. Either if you have PhD or NET, you're going to have the appointed as a assistant professor in degree colleges. If you do after PhD also, if you do postdoc, you will be appointed in university or in research centers. Therefore, you are going to have ample opportunities, but you are going to think and you are going to go towards that particular path. Again, either in MBA or MCA also you can do. Again, for that also, they're going to have a Karnataka PGCET, which is done by Karnataka Examination Authority. They're going to conduct the examination. And again, they're going to give the marks. Even you may ask, even a B.Sc student can apply. Yeah, B.Sc student can also apply. Any graduate, that's what they say, BCA, B.Sc, BCom, BA degree student, as one of the mathematics as one of the subject till 10+2 levels, if you have studied, you are eligible. So there also they're going to do the online examination for 150 minutes. Language is English. Here mostly MCQ will be there. 100 marks, 100 questions you are going to have. That's why I'm telling you, majority of the examination they are doing online. You should be able to understand how they're going to do the examination. For MCA, there will be online, offline. Again, last time they did online examination. If because of this pandemic situation, there may be offline examination also. Again, language will be English. Total number of questions will be part A 60 questions, part B 20 questions. Altogether, you are going to have 100 marks. Again, you can also, if you are very good at talking, or you are very good at logical things, then you can also do LLB. There is a common law admission test, which is called as CLAT anta heltare. Again, this is a national level examination. So here also, if you clear, here there is no pass or fail, you have to clear that examination, then you will be get admitted to law colleges. These are the other opportunities you are going to have. For this also, CLAT examination for 2 hours. Again, online they're going to do. Type of questions will be MCQs. Number of questions will be 150. Language, English, total marks 150. If it is a negative marking will be there, 0.25 marks will be deducted. Okay, after your B.Sc, these are the different opportunities you are going to have. You can do MSc, minimum 50% marks should be there. Again, merit based admissions will be there. Duration for 2 years. B.Ed, again 50% marks, 2 years. LLB for 3 years, 45 marks ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Again, there will be relaxation for OBC and other category people. MBA 50%, MCA 60% for 2 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So these are the different opportunities for higher education you are going to have after finishing your B.Sc. So for all these things, the planning is required. Planning is very much needed. You have to, as early, if you plan, no, it will be easy for you. A dream without a plan is just a vision. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಆಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು,
ಹಂಗೆ ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. You would have imagined how much they're going to work for 18 years. For some examination they're going to study for 12 hours, 14 hours, 18 hours they're going to study. So ನಾವೇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ they are very hard working people. North Indian people, they are very hard working people. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಐ ಲಿಟರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹರಿಹಂತದ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1000 pages ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಅಷ್ಟು ಬುಕ್, 1000 ಪೇಜ್ ಇರೋ ಬುಕ್ಕುನು ಓದಿ 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 ಹಿಂಗೆ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಲೀವ್ ಇಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ 5 P's ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. IIT JAM, there are more than 100 question papers are available with the answer for 2 marks question. How again pattern avagaga change ಆಗ್ತಿದೆ. Before it was 4 marks question, 5 marks questions ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. Now they have MCQ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But you can go through those question papers. You'll come to know how we are going to practice. Now in the first semester, you are going to have alkyl halides chapter is there. Once you finish the alkyl halides in chemistry, if you want to do IIT JAM in chemistry, you go to question papers of IIT JAM. Just you take out the questions of that particular chapter, just how you think. So what I've studied and what type of question they are asking, what concept I should master. So like that, as soon as you finish that particular chapter, I go to that particular ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಲ್ಯಾಕಿನ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. Okay, how we are going to start preparation? Early start. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು B.Sc ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, B.Sc ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ದೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಾರ್ IIT JAM ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ B.Sc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನನಗೆ ಅವನಿಗೂ 21 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲು ಜೊತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ 1 hour aside ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಸ್ಕಿಲ್, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 1 hour ಔಟ್ ಆಫ್ 24 hours, 23 hours you leave it, at least 1 hour you are going to plan for your skill. It may be anything. ನೀವು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಸ್ಕಿಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100%. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನ 100% ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ದೇ ಅದ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲುಜೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ 1 hour ನಾನು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿಲ್ಲ, 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 24 hours ಓನ್ಲಿ. Some of them they are succeeding, some of them are not succeeding. Why? What may be the reason? You sit at a place and you start writing what I did today. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗಿರಿ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಸ್ ಓವರ್, again you have to get back to your own schedule. So some people that are already making use of this pandemic time, making use of the time, they would have learned so many things.
So you have to compete with those people without you doesn't have any skill, but those people, they're going to have many skills. You are going to compete with them. That's why don't blame this pandemic time. Don't blame the lockdown time. It is a once in lifetime opportunity you are getting. Thereby you can learn so many things sitting at home. So correct again, utilize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Good self study plan. So you are going to plan yourself. Again ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ plan A ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ IIT ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ what next I have to do, second B plan ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, C plan ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. Again good study material. So you have to make your own notes. Again there are many skills are there how to make a notes. So you are going to make your own study material. Don't depend on books. You have to write with your own handwriting, with a color pens, with a pencil, underline. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20ನೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ, ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. then only it is possible. Try all the tests. Now online tests are available. You can take those online tests. Okay, now higher education is over. Why can't I go for job? I'm not interested in higher education, have some constraint, have some problem, therefore have to go for jobs. So either you can go for government job, or you can go for private and public sector job, or you can also go for part-time job. Anyway, if you have any family problem, you have to look after your parents, if you have to look after so many other things are there, you can also go for part-time job also. Okay, so again here also a big question mark, whether I have to go for private, whether I have to go for public sector, I have to go for government job, where I have to go. Again, it should be decided by you only, not by anybody. Make a list of job roles and opportunities. After completing B.Sc, what are the jobs I'm going to get? Make a list of all those job roles and opportunities. I'm going to have opportunities in all these fields. Make a list of all those things. Which one which is suitable for me? So that you are going to consider. Then what are the advantages of government job? What are the disadvantages of government job or private job? Just you only sit and calculate everything. And everything important that review the work culture. Each and every company, each and every job, it's going to have its own work culture. Therefore, you have to be very, very careful. You are going to observe that work culture suits me or not. After joining the job, you don't blame the organization. ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡ್ದೋ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ದೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Once you are admitted to that particular job, that's why what type of work culture is there, what the work demand from me, whether I'm suitable for that you are going to think and you are going to do. Other apart from this, you are also going to think working hours ಹೇಗಿದೆ, work shift ಇರುತ್ತಾ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ, PF ಇದೆಯಾ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮುಂಚೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು, ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್, ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, with my mindset, I'm going to give the justification for that job. That you are going to choose, that you are going to decide. Then only later only you go for these jobs. Okay, when you consider the private, you can be appointed as chemist as chemical labs, clinical labs, healthcare industry, cosmetics, perfume industry, military hospital, fertilizer plants, energy firms, forensic lab. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು B.Sc ಆಗಿರೋರ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಲೈ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Immediately you will get the jobs. Whereas private sectors are there, Cipla, Biocon, Dabur, Hindustan Liver, Dr. Reddy's Lab, B.Sc. Even though Reddy's Lab in Hyderabad, it has branches in 9 other cities. Even in Bangalore, we have a branch of Reddy's Lab. Thereby, you may get the job there also with a chemistry background. B.Sc, Himalaya, Reliance Industries, Solar Industries, illellanu niಮಗೆ ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. Again, ಇಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ only through after you finish your B.Sc, you are going to prepare your resume. Again, writing a resume is another big task. So you should be able to write the resume in such a way that looking into your resume, they should call you for the interview. ಆ ತರ ನೀವು resume ready ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇ. ಬೇರೆ ಜಾಬ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ದೇ ಮೇ ಕಾಲ್, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಾಲ್, ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್. ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್. Nowadays everywhere you are going to have Vedant is there, and also you are going to have ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೈಜೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಠ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರು ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ತಪ್ಪು, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿರೋರ್ಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗಂತ ನಾನು B.Sc ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಫಾರ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ nowadays they want online teacher, online tutor. So many websites are there. For 1 hour they're paying 350 to 500 rupees for nursery kids, for painting ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ. So many things are there. That's why I told you everything at your doorstep. ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ತುಂಬಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿವೆ. ಕ್ಯೂಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಹೋಮ್ ಟ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೋಮ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್, ನನಗೆ ಇದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, IIT ಜಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೂ 10ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, more than 600 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ ತುಂಬಾ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಅಂತವಳು ನಾನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇರೋರು ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಿದೆ, ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಜಾಬ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, DRDO ಅವರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ B.Sc ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ B ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. And application fee is 100 rupees, and for girls it is free application. And also physically enabled, physically challenged, for some category there is no fees also, just 100 rupees fees irutte. ಇದಕ್ಕೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈವನ್ ದೋ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 8 to 12 centers. Even in Bangalore is also a center is there. But as when I talk to the scientist of DRDO, they says that ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬರೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಕುದುರೆ ತರ ಎಲ್ಲರೂ MSc ಮಾಡೋದು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. B.Sc ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 mark ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 1, 2 marks ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 5. ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಚೆನ್ನೈ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕಾನ್ಪುರ್, ಕಲ್ಕಟ್ಟ, ಪುಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಈವನ್ ನೀವು IIT ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲೋ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮದನ್ನ ನೀವು
ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 100 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ IIT ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಪೇಪರ್, ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ DRDO ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Again, if you want any information, you can go to website and you can get the information. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ drdo.gov.in. ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೆಂಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದೋಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ B.Sc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಇಂದೋರ್ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಂದೋರ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂದೋರ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ 13th ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇತ್ತು, ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತು, ಪೂನಾ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಪೂನಾದು ಸಾರಿ ಇಂದೂರ್ದೊಂದಿದೆ, 13th ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಂದೋರ್ IIT ಇಂದೋರ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ IIT, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ IIT ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ IIT ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ IIT ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, B.Sc ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಂಪಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಏನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಇಸ್ರೋ ಅವರು ಆಲ್ಸೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಸ್ರೋದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ URSC ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, UR ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ B.Sc ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 250 rupees ಫೀಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಏನು ಎಕ್ಸಾಬ್ರೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್. ಆಮೇಲೆ 25 to 35 years ಏಜ್ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಯಾವಾಗೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ತಗೋಬೇಕು, ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ URSC.gov.in. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋರೋವರ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಡೋಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಆತರ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾವಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಸ್ ಸೂನ್ as you get the information, please spread on to your student and make use of those examination. Similarly, apart from that, even I told you, oil corporations nowadays, they are paying very well, and also you are going to get the international exposure. You are going to get again our Indian oil agirbodu, Bharati petrol irbodu, all those things. Even they are going to do the examination, and there also you are going to get a very good salary, and they require examination also. They are going to do junior engineering assistant 4.
ವಿತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 55 marks ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಜೂನಿಯರ್ ಅದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ B.Sc with a chemistry or industrial chemistry, they're going to have the opportunity there. How they're going to do? They're going to do the written test for 2 hours. Then you are going to have SPPT, that is skill proficiency and physical test. For this there won't be any marks. Minimum 40% marks ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ದೇ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ 40% ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. Again, Hindustan Liver Corporation also, even they're going to take chemistry people only as a lab analyst. Minimum 60% marks in chemistry irbeku anta heltare. Again, avaru bere stage. Again, each one of them they're going to have their own method of examination. It is not common. That's why I'm telling you, in the first year only you are going to set your goal. Onde goal na ella kade ಓಡಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಕ್ಸಾಮು, IAS ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಕ್ಸಾಮು, KS ಗೆ ಬೇರೆ ತರ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಲಿವರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಜ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಜ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದೇ ಬೇಡ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ BWSSB ಅವರು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೇಡ್ 1, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎನಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಅ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ www.bwssb.gov.in. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3 years nobody is applying for this particular job. They're going to give the examination ಎಲ್ಲ information, all the reputed government newspapers, they're going to give the advertisement. Nobody will coming there, and those whoever they know through their friends, their relatives, only they are sitting there. That's what they're going to tell. That's why you have to be very cautious. You are going to look into all those things, and whenever they're going to call, you are going to apply. Here you are going to have a written test, and also you are going to have an interview. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನೋ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೋದೇನೋ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, CET ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್. ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಾರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್, then again you can apply. So many things are there. ಮುಂಚೆ ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹಂಗಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಯು ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವಾಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. SSC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, UPSC ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, LICs ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲಾ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ
ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು SBI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು IBPS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ IBPS ಅಂತ. 2 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು PO ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಅಗೇನ್ PO ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, SBI ಮತ್ತೆ 2ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, IBPSಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಬಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೀಸನಿಂಗ್, ವರ್ಬಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಅದೇ ತರ LICಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವರ್ಬಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, 120 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 21 to 30 years ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಏನಿಲ್ಲ, 100 rupees, 250 rupees ಅಷ್ಟ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೆರಿಯರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ B.Sc ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ RRB ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೀಸನಿಂಗ್ಗೆ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ರೈಲ್ವೇಸ್ಗಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100 ಫೀಸ್ ಬರೀ 100 rupees ಇದೆ. ವುಮೆನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀನು ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. SSC CHSL ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, SSC CGL ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, SSC ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್, SSC CPO, SSC JE ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ತರದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ CGL ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಗೇನ್ CPO ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ SSC ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ BF ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, CHSL ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಲೋಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ssc.nic.in. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಬ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ SSC ನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, SSC ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿದೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ,
ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅಂತ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಬರ್ಡ್ ವ್ಯೂ after finishing your B.Sc with a chemistry combination. What are the different avenues you are going to have? Just I am going to tell you, these are the paths. ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಬಸ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಸ್ ಹತ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು? ನೀವೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೈರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈರ್ 1, ಟೈರ್ 2, ಟೈರ್ 3, ಟೈರ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ SSCಗೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ಲೈನ್ MCQ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ MCQ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ, ಒಂದೊಂದು ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ಗಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಾಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. KPSC ತರನೇ UPSC, ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ IAS ಆಗ್ಬೋದು, IPS, IFS, IAS, IRS ಆಗ್ಬೋದು, IAS ಆಗ್ಬೋದು, IRS IT. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅಗೇನ್ ಇದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, MCQಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದರಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಮುಂಚೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಎನಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಪೇಪರ್ 1 should be the general studies, paper 2 will be the aptitude. Negative marking ಇರುತ್ತೆ, 1/3 of the marks will be removed. Paper 2 is a qualifying paper, 30%. Paper 2 ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪೇಪರ್ 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, 5 days ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ UPSC ಇದು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 hours ಒಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. 2 essays of each 100 words. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮೆಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮೆಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮೆಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 4 ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ 3 ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ 4 ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ KPSC ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, B.Sc ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಜಾಬ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಅವರು ಇಂತಿಂತ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇ, ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಜಾಬ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 5 ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಗರಣ್ ಜೋಶ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಹೋಗಿ ಜಾಗರಣ್ ಜೋಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗುರು.in ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ class.com ಅಂತಿದೆ, ಫ್ರೀ ಜಾಬ್ alert.com ಅಂತಿದೆ, ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. coastalhut.com ಅಂತ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ,
ಆಮೇಲೆ ಕೆರಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೈಯರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾಬ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಜಾಬ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ SC ST OBC ಇದಕ್ಕೆ ಇದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, NCS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ in order to give the job for each and every person. Here what they're going to do, they're going to train you, because here you are going to do it as a full time ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 9 months ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 2 years ಕೋರ್ಸ್ ತನಕನೂ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ SC ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೊಕೇಶನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ C ಪೋಸ್ಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರರ್ ಸೆಂಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ training, or along with your graduation you may have these skills also. So ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, www.ncs.gov.in ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. So I am going to end up my talk with some of the quotes that I have taken from Wings of Fire, which was autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. He says that a good student could learn more from a bad teacher than a poor student from even a skilled teacher. So it depends upon it should not depends on teacher, it should depend on student. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೀಚರ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟೀಚರ್ನ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಚರ್ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದೀವೋ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವೋ ಕ್ವಶನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹೊಸಾದ್ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೊಸಾದ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದುರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಹುಡುಗರ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಜಾಬ್ it was a scenario. So many times they used to ask so many questions. But ಈಗ ಹತ್ತತ್ರ 25 ವರ್ಷ 28 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಸರಿ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ more active than the teacher, then only you can learn so many things. When the principal learnt in a classroom is borne out by a practical experience, it creates a strange sense of excitement, akin to unexpectedly running into the old friend among the crowd of strangers. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರೌಡ್ ಇದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Manisha, hello. Yes, ma'am. Oh, Manisha, vote of thanks, Sushmita. Yes, ma'am. Yeah, please propose the vote of thanks. Now I If the request student Sushmita want to ask Shigrami any questions, let them ask. No. Yeah, Hi. please, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
ಹಲೋ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದೆ, ನಮ್ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀವೇನೆ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ರಿ. ಚೇತನ ಮೇಡಮ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Sushmita? Yes, ma'am. Yeah, you can propose vote of thanks. A very good evening to everyone. Honorable Principal, respected professors, IQAC and NAC coordinators, our most valuable invited resource person, and my dear friends. Myself, Sushmita Shigavi, I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Just as one candle lights another and can light thousands of other candles, so one heart illuminates another heart and can illuminate thousands of other hearts. Firstly, I take immense pleasure in extending my sincere thanks to Ms. Chaya ma'am for giving an excellent coverage to this topic by their beautiful words. Once again, thank you ma'am. Now, I would like to acknowledge our gratitude to the principal, Dr. Sandhya Kulkarni ma'am, for providing encouragement on this career perspective for B.Sc chemistry students. Once again, thank you ma'am. Thank you. Next, I extend my sincere thanks to our HOD cum NAC coordinator, Dr. B.N. Vasudev Naik sir, and IQAC coordinator, Dr. L.C. Kulkarni sir. Thank you for being part of this webinar, sir. Thank you. I'm very happy to extend my heartfelt thanks to people who work behind the scene to execute this event. My personal thanks to Department of Chemistry for giving me such an opportunity to speak some words on the behalf of our institute, professors, and my dear friends. Thank you. Finally, I leave you this inspiring quote by Martin Luther King. An individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. Once again, I thank you all for your attention. Thank you, one and all. I hope everyone has got plenty of knowledge from this session. I personally thank our honorable speaker and also to everyone for attending this session and making it grand success. Ma'am, on behalf of our chemistry department, I welcome you, ma'am, Chaya ma'am, and Okay. thanks for your wonderful informations, which will Thank you, ma'am. really help our students for pursuing their, and they can really set a goal for their future, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you.